வெல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் எழுதுங்க. 100% ஸ்காலர்ஷிப்ல படிங்க. உடனடியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் இப்போ டாக் இருக்கிற ஒரு ஃபிலிம் அப்படின்றப்போ நிறைய அதை பற்றின ஒரு கிமிக்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆக்சுவலி பேட்டைக்கே வந்து ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு திங்க் ஒரு சசிகுமார் even make her do tricks by these commands at the same time. So most of the times when I was acting I was hiding the food in between my fingers. பார்க்கும்போது தெரியும், அதாவது டெஃபினட்டாக அது எப்படி அவங்க சொல்லி புரிய வச்சாங்க, எப்படி வந்து அதை நடிக்க வச்சாங்கன்னா பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஓகே, சினிமா விகட நேயர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ நம்ம கூட பேசுறதுக்காக 3 ரொம்ப ஸ்வீட்டான செலிபிரிட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் வந்து 2 பெரும் டைரக்டர் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேருமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்க. நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமான கார்த்திக் சுப்பராஜ் சார் இருக்காரு. தென் வந்து கன்னடத்தில் வந்து இவர் சொல்லணும்னா டைரக்ஷன் பண்ணுவார், தென் வந்து நடிப்பார், அதுக்கப்புறம் வந்து அவரே படமும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார். தென் ரக்ஷித் செட்டி சார், பெரிய வணக்கங்கள். தென் சங்கீதா மேம், ஹாய். ஸோ வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து இவங்க கிட்ட 777 சார்லி பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஏன்னா இதோடைய டீசர் ட்ரைலர்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ வாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது ட்ரைலரில் இவங்க எடுத்திருக்கிற அந்த நிறைய சீன்ஸ் பார்க்குறப்போ எவ்வளோ அழகாக எடுத்திருக்காங்க. முக்கியமாக சார்லிக்கும் ஹீரோக்குமான அந்த பாண்டிங் ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்தியிருந்தாங்க. ஸோ உங்கள் 3 பேருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இந்த படத்தை தமிழில் வந்து நீங்கள் கொண்டு வர்றது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது சார். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இந்த படம் வந்து நம்ம தமிழில் ரிலீஸ் பண்ணலாம், கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு? எனக்கு வந்து ரக்ஷித் நல்ல ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப வருஷமாகவே எனக்கு தெரியும். ஸோ அடிக்கடி நான் பெங்களூர் போகிறப்பையும் சென்னை வரப்பையும் மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்போம். அப்புறம் படங்கள் என்னென்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு. ஸோ அவர் வந்து 777 சார்லின்னு ஒரு படம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னாரு. ஸோ எனக்கு எந்த ஐடியாவுமே இல்லை அது என்ன மாதிரி படம் அது வந்து. ஸோ அவர் யூஸ்வலாக அவரோட ஸ்டைலில் ஒரு ஐ திங்க் படமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் டூரிங் லாக்டவுன் அவங்க ரக்ஷித் வந்து ஒரு 15 minutes ஆஃப் அந்த படத்தோட ஒரு சின்ன ஸ்னிப்பெட்ஸ் மாதிரி ஒன்று அனுப்பிச்சார். இந்த படம் நாங்கள் வந்து 5 லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம், பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். பட் அந்த 15 minutes பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டன்ட். என்னென்னா வந்து இந்த இப்போ நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபீல் வருது இல்லையா, அதோட ஒரு 10 மடங்கு இருந்துச்சு அந்த 15 minutes பார்க்கும்போது. ஸோ அதை பார்த்தோன்னா என்ன இப்படி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ செட் சூப்பராக இருக்குது ரக்ஷித், டெஃபினெட்லி நாங்கள் ஸ்டோன் பெஞ்ச் வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னா சொன்னார். படமும் ஒரு ரஃப் கட் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ஃபுல் படமும் நாங்கள் பார்த்தோம். ஒரு பயங்கர ஒரு வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது, ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம் ஆஃப்டர். ஏன்னா நம்ம நிறையா இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, இந்த மாதிரி படம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சில படங்கள்லாம் பார்த்து முடித்தோடனே வந்து நம்ம ரொம்ப எமோஷ்னலாக நாட் லைக் வந்து சோகமான எமோஷன் கிடையாது. நம்ம வந்து பயங்கரமாக உட்காந்து அழுக மாட்டோம். பட் ஆனால் அந்த அழுக வரும், பட் இன் வெரி ஃபீல் குட் வே, வெரி வெரி ரியலி ஃபீல் குட் வே. ஸோ அதனால் அந்த மேட் இட் ஆல்சோ என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி படம் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சு. ஸோ வி வாண்டட் டு பி பார்ட் ஆஃப் இட். அண்ட் தென் ஐ டோல்ட் ரக்ஷித் டெஃபினட்டாக தமிழில் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வி கேம் ஆன் போர்ட். செம்ம. ரக்ஷித், உங்களுக்கு வந்து சார் கிட்ட தான் தமிழில் வந்து கேட்கணும்னு தோணுச்சா, இல்லை வேற யாராவது மைண்டில் வந்தாங்களா, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் சுப்பராஜ் சார் தான் வந்தார்? Like I had a very clear mind that I want someone who is who will believe in the product, and once they watch the film they should feel like okay, this film will definitely work here, and we want to present it kind of a that response I was looking forward to. So while sending I didn't say anything. First you watch it. So that's how I sent it to him. And when they saw the showreel, they were moved by the showreel. And after that, when they watched the film, obviously at that time it was still in editing phase. They saw the 3 hours cut, so he had some changes and all, but he had loved the film anyways. And after that, anyways, we have cut the film by 20-25 minutes. But his reaction was enough for me. And also I am very comfortable with him and his whole team, because we are friends from last they are the first few friends whom I made out of Kannada industry. Okay. When Ulidavar Kannada released, since then we know each other. Okay. And we have spent good enough time where we understand that both of us love cinema. Okay. And his team is very the whole team is passionate towards cinema. And when somebody with that passion and that good a team, when they present the film here in Tamil, I think the film
normally the film takes what it wants. So I believe that everything has come full circle. கரெக்ட் தான். நான் ஒரு படத்துக்கு என்ன வேணுமோ அது அதுவே படமே எடுத்துக்கும். ஸோ அது மாதிரி தான். தென் சங்கீதா, உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கு? It was amazing because you don't always get a chance to work with a pet in a film. And in this film, it was more about Charlie and Dharma and how they are. My actual experience was with Charlie. When you have to perform with her, you cannot tell her how to perform. So you're supposed to even make her perform, and you also should perform. And Rakshit sir has done this throughout the film. It wasn't 1 or 2 takes. It was like 40 takes sometimes. That was patience you need when you have to do a dog film. So a lot of sweat and blood has gone to this, literally like blood, because even he has been bled many times because of Charlie's paw marks or something. So lots of efforts have gone into it, and also our whole technician is extremely creative and like the top anyone could find, because when it comes to a music director, when it comes to our editor Pratik, or even director who has written the whole film, everyone have poured their heart into this film. They are not just doing it because it's their job or something. When I have been with them, spoke to them, I can always find the vibe of, they're doing something that amazing. That vibe comes rarely. So this experience was not only for me like an artist for an acting as Devika Aradhya in this film. I'm playing an animal welfare officer, but altogether it is a set of amazing film lovers who I'm surrounded with, and I'm really proud and lucky to be a part of this team. Wow, செம. தென் தர்மா டீசர் ட்ரைலரில் அந்த கேரக்டர் பார்க்குறப்போ எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரூடாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் சார்லிக்குமான அந்த பாண்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு லவ் தெரிஞ்சிச்சு. அப்புறம் அந்த தர்மா கேரக்டருக்குள்ளே வந்து நிறைய கோபங்கள் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஏக்கம் இருந்துச்சு, நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு தர்மா கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு, நீங்கள் எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க? The sense when Kiranraj told me the first 20 minutes of the film, as a very gist. This was when I was supposed to produce the film, so I was not an actor yet. So when I heard the script itself, the first thing which struck me was that a dog coming to a human's life and changing the human. I mean, we have seen a dog, many dog films, but we have not seen a dog changing a human. The realization or the internal changeover is happening inside one human because of a dog. So that was something which was very, I know that any internal good internal change in a character makes a good film good. And if the reason being a dog, that becomes like a divine entity which is changing something inside you. That kind of a feel. And also I think by the climax, it gives that effect. That it takes you to the one surreal world, and the climax happens there. So it's beautiful that way. So for me, that is what attracted the most. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு தர்மா கேரக்டர் பார்க்குறப்போ என்னெல்லாம் தோணுச்சு? ஏன்னா நமக்கு தர்மா கேரக்டர் பார்க்குறப்போ நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் கடந்து வந்திருப்போம். நம்மளுடைய ஹோல் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு பீரியட் அப்படி இருந்திருக்கும்ல. உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அந்த மூவியில் தர்மா கேரக்டர் பார்க்குறப்போ? இல்லை, அது திஸ் ஃபில்ம் என்னென்னா வந்து ஜஸ்ட் இப்போது டாக் இருக்கிற ஒரு ஃபில்ம் அப்படின்றப்போ நிறைய அதை பற்றின ஒரு கிமிக்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது. இது வந்து இட்ஸ் வெரி வெல் ரிட்டன் ஃபில்ம். அது வந்து ரைட்டிங் வைஸே வந்து த ஸ்டோரி இஸ் ப்ராப்பர் ரிட்டன், எவ்ரி கேரக்டர் இஸ் ப்ராப்பர் ரிட்டன். அதுபடி லைக் தர்மாவோட கேரக்டர் வந்து இட் இஸ் லைக் வெரி, ஏன்னா அந்த ஆர்க் ஆஃப் த கேரக்டர் ஆர்க் ஆஃப் தர்மா வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த வே தட் ஒரு டாக் லைஃப்பில் வரனால அவன் லைஃப்பில் என்னென்னலாம் மாறுதுன்ற அந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும். ப்ளஸ் ஐ திங்க் மோஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். இப்போ வந்து ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஒரு ரொட்டீன் லைஃப் போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு எரிச்சலோடு தானே இருக்கும். டெய்லி காலையில் எழுந்து இந்த வேலையை பார்த்து, ஸோ யாரையும் பிடிக்காது பெருசாக, பக்கத்து வீட்டு கூட பேச மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு வெரி வெரி காமன் அந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் கேரக்டர் மாதிரி தான் இட் இஸ் தேர். பட் ஆனால் அதை வந்து ஹவு அந்த லைஃபோட ஆக்சுவல் லைஃப்பில் இருக்க சின்ன சின்ன அழகையும் சந்தோஷங்களையும் வந்து அவன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறான்றத வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டன் ஃபில்ம். ஓகே. தென் நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்குறீங்களா டாக்? Not in Bangalore, but I have dogs in Udupi. In Bangalore, the thing is, I don't believe in having dogs inside 4 walls. And taking them for a walk whenever you feel like taking them for a walk. They're supposed to be free.
அது வரைக்கும் அது வீட்லயே தான் இருக்கும். So நம்ம ஃபீல் பண்றோம். Unless they are, smaller breed puppies, the Pomerians, all that is fine. Okay. But I like actually the bigger dogs, Okay. like Doberman or Boxer, or German Shepherd, or these kind of dogs, which are huge in size and little aggressive probably. So these dogs need space to run around. So probably, if I live in a space which has a bigger space where the dogs can run around, then probably I'll have a dog. Oh, okay. Then நீங்க கண்டிப்பா டாக் வளர்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா many heroines வந்து வீட்ல இல்லையா? I love dogs. From childhood, I have been always adopting dogs, and I love them. Okay. Then சார்லிக்கும் உங்களுக்குமான பாண்டிங் எப்படி இருந்துச்சு? When we started shooting, before we started shooting, we had workshops with me and Charlie, because Charlie was supposed to get trained with more than 150 tricks for the first few schedules. Okay. So once she got trained by the trainer, then she was supposed to listen to my command, because on the set I have to command along with me acting. I have to also command her and make her do few tricks. So for that we had to do workshops. So since then, the bonding slowly started, and by the end of the film, probably I have reached a state where if I'm not shooting, she stays in Mysore, Okay. and I stay in Bangalore. So even if we are not shooting, once in a while, like call the trainer and ask him to get her, so that I can play with her for some time. So that is also the change which has happened inside me, making this film. So வந்து நிறைய chemistry and love, romance எல்லாமே உங்களுக்கு படத்துல சார்லி கூட தான் நினைக்கிறேன். Oh, definitely. சார் நீங்க டாக் வளர்க்குறீங்களா சார்? இல்ல. கிடையாதா? ஓகே. சின்ன வயசுல ஒன்று இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமேட்டு. ஓ சரி, ஓகே. தென் உங்களுடைய அந்த ப்ரொடியூசராக வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மூவிஸ் எல்லாமே வந்து யூனிக்காக தான் இருக்கும். முக்கியமாக ஃபீமேல் சப்ஜெக்ட் வந்து நிறைய எடுப்பீங்க. ஸோ இந்த படம் வந்து அதுலேருந்து அப்படியே வேறுபட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணது. ஸோ அதுக்கான ரீசன் வந்து அவர் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு அப்படின்றனாலயா இல்லை? இல்லை, அதான் சொல்கிறேன், திஸ் ஃபில்ம் இஸ் வெரி வெரி யூனிக் அண்ட் பியூட்டிஃபுல். அதாவது இந்த மாதிரி அதான் சொல்கிறேன், இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் ஒரு அனிமல் படங்கள் வச்சு நம்ம நிறையா இந்த ட்ரிக்கி ஃபிலிம்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா, டாக் வந்து ஸ்விம்மிங் பண்ணும், பல்ட்டி அடிக்கும், அந்த இதில் இட்ஸ் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த 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 சார்லி வந்து பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. லைக் வந்து தட்டில் அது அன்பிலீவபுளாக இருக்கும் அந்த படங்களில். இப்போ அந்த படத்தில் சில ஷார்ட்லாம் பார்க்கும்போது என்ன எப்படி வீட்டில் பார்த்தாங்களா? வீட்டில் பார்த்தாங்க. நானும் ஆக்சுவலி நானும் என் ஒய்ஃபுன்னு தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு 15 மினிட்ஸ் பார்த்தப்பே அப்படி தான் என் டிவியில் தான் பார்த்தோம். பார்த்த உடனே எனக்கு லைட்டாக கண்கள் இருந்துச்சு, அவங்களாம் உட்காந்து பயங்கரமாக அழுதுட்டு இருந்தா. இல்லை 15 மினிட்ஸ் ஷோரீல் மாதிரி ஒன்று இல்லையா, அந்த எமோஷன் வந்து பயங்கர கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் மேஜிக்கல். இந்த படத்தில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சார்லி இஸ் கோயிங் டு பி மேஜிக்கல் எலமெண்ட். அது வந்து பார்க்கும்போது தெரியும். அதாவது டெஃபினட்டாக அது எப்படி அவங்க சொல்லி புரிய வச்சாங்க, எப்படி வந்து அதை நடிக்க வச்சாங்கலாம் பார்க்கும்போது இட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஓகே. தென் உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஏன்னா ஒரு டாகுக்கும் ஒரு மென்னுக்கும் இருக்கிற அந்த படம் தான் அந்த ஸ்டோரி லைன் ஃபுல்லாக கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறப்போ ஒரு ஆக்ட்ரஸாக ஹீரோயினியாக நீங்கள் இந்த படத்தை ஓகே சொன்னதுக்கு என்ன ரீசன்? See, in this movie, I don't believe like there's a hero or a heroine in human. It's an animal form that you can see. Because Charlie carries you throughout the film. It is her. It is all about her. And in her life there is dharma, and in her life there is these characters coming. It is all about her story. And it is also about dharma, whose life changes because of Charlie, right? So in this movie, I played Devika Aradhya, who is an animal welfare officer. Okay. So she is very strict character, and I loved the character because I could connect to her. Because I have rescued many dogs, and I have also I had such experiences where I had to save some dogs from few people. So I could connect a lot, and for me what is important is the character which I play should be very meaningful than being glamorous or just for 2 seconds or 2 minutes in a movie. So I loved the character, and moreover that this movie is something very close to my heart, and probably anyone who watches it would love it. Even if not Devika, if I would have done any other character, I would have been proud in the same way because it is such movie. ஓகே. தென் உங்களுக்கு ரக்ஷித் செட்டியை வச்சு ஏதாவது மூவி டைரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது? நிறைய பேசியிருக்கோம். அப்படியா? ஸோ டைரக்ட் தமிழ் மூவி ஆர் கன்னட மூவி ஆர் பேன் இந்தியா மூவி?
திங்க் நம்ம இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் பேரியர்லாம் இல்லை we can make any film and I think everyone is ready to watch. But I think hopefully very soon will work. நான் நிறைய வாட்டி ஆக்சுவலி பேட்டைக்கே வந்து I was supposed to but he was I think ஒரு சசிகுமார் பண்ண கேரக்டர் வந்து but I think he was, I mean, at the time he was in a shoot. Yeah, I was shooting for ASN then. Yeah, ASN. And we had already erected sets and all, so we couldn't postpone that. Okay. And the dates what they had given, we were shooting in this set. Okay. And once the set is erected, keeping it idle for 1 month is very difficult. So then we had to drop it. Just to miss ஆயிருச்சு. But very exciting actor to work with. I mean, apart from a friend and thing, I like his acting and so hopefully soon. ஓகே தென் ஆக்சுவலி சார்லிக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூவி இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி எந்த மூவிலயுமே சார்லி நடிச்சது கிடையாது இல்ல? I think it's gone. No, stop. Oh yeah, correct. அதுதான். Stay. Sit. 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 Back. Sit. 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 Down. Bang. Good girl. Please. வாவ் செம்ம. நீங்க தான் அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் ட்ரைனர்னு நினைக்கிறேன் நானு. No, she listens to Anyone who has treat. ஓகே, எவ்வளவு நாள் உங்க கூட இந்த ஃபுல் மூவில சார்லி வந்து டிராவல் பண்ணிச்சு? I mean, when we again, as I said, starting when we started, Okay. It definitely, shooting with Charlie is not easy. Okay. Off screen it's fun like this, you can cuddle her, things like that. But shooting with Charlie is it's a tough job. It's not like acting with any other actor. She's doing tricks, she's not acting. Okay. So I have to act and even make her do tricks by these commands at the same time. So most of the times when I'm acting, I was hiding the food in between my fingers. Or sometimes when Charlie has to make eye contact, I had to keep her treat inside my mouth and then act. And as soon as the shot was over, irrespective of being okay or a non-okay take, I had to spit it out, and she catches the treat so that she knows the treat is coming from my mouth. So she gives that eye contact all the time when I'm acting. So this is how, like this, we have like 200 different experiments we have done to act with her. So it wasn't easy at all. Okay. But thankfully, by the time this was when we were shooting the first half, and I was shifting from ASN set to this set and this set to ASN set. And that character which I was playing in ASN was completely eccentric character, a very wacky character, and here I am playing a very subtle character. So I had to shift myself. But by the time we started shooting second half, ASN had already released. Okay. And second half went very smoothly, although the emotional journey more starts from the second half. That went very smoothly for me. Okay. உங்களுக்கு இந்த மூவி பார்க்குறப்போ வந்து ரொம்ப உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு செம்மையாக நடிச்சிருந்தாரு, ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஹூக் கொடுக்குற மாதிரி ஏதோ சொல்லுவீங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் யாரும் படம் பார்க்கல, பட் எங்களை படம் பார்க்க தூண்டுற மாதிரி நீங்கள் ஏதோ சொல்லுவீங்க. இல்லை, ரக்ஷித்தோட கேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா, ஏன்னா நான் அவரோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தப்போ ஐ திங்க் உழுதுவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான வேற ஒரு ஜோன் ஆஃப் ஃபிலிம். அண்ட் தென் கிரிக் பார்ட்டிஸ் காலேஜ் லவ் ஸ்டோரி அதை பார்த்துருக்கேன். அண்ட் ஏஎஸ்என் வந்து டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜோனில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து இஸ் லைக் இரிட்டேட்டட் வித் லைஃப், நாட் வித் பீப்புள் இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து ஒரு கிட்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு அந்த கிட்ஸோட ஒரு நல்ல ஒரு சீன்ஸ்லாம் இருக்கும். அண்ட் வெரி வெரி ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. தட் வாஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங். என்னன்னா அந்த எமோஷன் நான் பார்த்ததில்லை பர்ஃபார்மன்ஸில். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நிறைய எமோஷனல் இது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஐ திங்க் தட் அவங்களோட அந்த கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, பிட்வீன் தர்மா அண்ட் சார்லியோட கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகிறது காரணம் அவரோட ரியாக்ஷன் தான். இது ஆக்சுவலி ப்ரெஸ் மீட் எஸ்ஏ சார் கூட சொன்னார். நான் ஒரு சீன் நம்ம இதுலேயே பார்த்துருப்பீங்க, ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்களா, அவங்க சொல்லுவாங்க ஆம்புலன்ஸில் வந்துச்சு. ஸோ வித் ஒரு மைனர் ரியாக்ஷன்ஸ், ஒரு சின்ன அழகான எமோஷனில் வந்து they have conveyed their bonding. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். போக வந்துட்டு பேசிக்கலி இட்ஸ் அபவுட் தேர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, நாட் தட் யூ ஃபீல் லைக் ரொம்ப நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த படம் பார்த்து நம்ம அழுகிறோம் அப்படின்னா, அழுகிறோன்னா நாட் லைக்
நான் முன்னாடி சொன்ன சோக அழுகை கிடையாது. அந்த அந்த அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த லவ்வை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, நம்மளே அறியாம கண்ணீர் வர காரணம் வந்து இவங்க 2 பேரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். ஐ திங்க் தட் இஸ் ப்ராப்பர்லி. நீங்க எப்பயாவது ஒரிஜினலாவே அழுதீங்களா? In the film, of course, many times. Quite a few times. Then நீங்க படம் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு 777 Charlie? I have watched it many times already. Oh. And in the starting, like, it was good. I have watched it without the BGM and all those things fixed together. And I watched it recently as well. The last time when I watched, I just left myself. I just had to give up. I just had to watch it like a small child because this movie will make you forget yourself. You will travel with Dharma and Charlie. And by the end, you just have to let go. You can't control any emotions that you have. Till then, probably you might have distractions of getting, you know, understanding these characters and around him is surrounding. By now, everyone have got connected to Dharma and everyone loves Charlie. But when you watch the movie, it is a complete different emotion altogether. So it's an emotional ride. It has a lot of fun elements. You will be laughing like hell. But at the same time, it will make you cry. Okay. And at the same time, it will also make you cry and have a smile on your face. செம்ம. தென் உங்களுக்கு டைரக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்குமா இல்லை ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்குமா இல்லை ப்ரொடியூசராகவே இருந்துக்கிறேன்? No, direction definitely. ஓ, உங்களுக்கு அவருடைய ஆக்டிங்கா டைரக்ஷனா சார்? போத்துன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ். போத்துன்னு சொல்லலாம், அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னா ஐ திங்க் டிரெக்டரா வெரி எக்ஸைட்டட் வித் திஸ் ரைட்டிங் அண்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, நீங்கள் எப்பயாவது உங்களுடைய மூவியில் வந்து ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் சார் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I know him enough that I know enough to understand that he won't act in this. பட் நாங்கள் வந்து eagerly வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் யாராவது அப்படி காட்டுவாங்களா போயிட்டு இருக்கு. சரி, ஓகே. தென் வந்து இதை தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணுன்னா, நீங்கள் வந்து ராஷ்மிகா மந்தனாவை வந்து அறிமுகப்படுத்திருப்பீங்க சினிமாவுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு அவங்களுடைய அந்த க்ரோத் பார்த்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டாக எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க? Definitely, you know, she is doing great for herself, and she had big dreams since the beginning, and she has achieved it. It's not easy that, you know, to dream and achieve it as well. So very happy for her. தென் 777 சார்லி பார்க்குறப்போ விஸ்வல் க்ரியேட்டாகவும் இருந்துச்சு. தென் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் குட் மூவியாக வந்து அது எங்கள் எல்லாரையுமே வந்து ஒரு மாதிரி கடத்தி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம். இந்த மூவி பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுறதுக்கு டீம் உங்கள் 3 பேருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட்டை எழுதுங்க. 100% ஸ்காலர்ஷிப்ல படிங்க. உடனடியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க.